Macharia, sparking panic among residents. Now confirming the incident, Kiambu County Commissioner, that is Henry Wafula, stated that among the fatalities were 2 doctors and 2 nurses who were on board, along with 2 members of the public who were at the crash site. Now at least 2 people have sustained injuries and were rushed to nearby medical facilities for treatment. Now in a statement, AMREF Flying Doctors CEO Stephen Gitau expressed deep sorrow over the tragedy and assured that the organization is cooperating fully with the relevant authorities to establish the cause of the crash. Ndege ikikuja ikaanza ikabimbirika and then alafu ikaanguka. After ilianguka ikalipuka mlipuko mkubwa sana, moshi ilikuwa mingi, ikakava sky. Alafu watu wakakuja wakajazana hapa, kulikuwa na moto mkubwa sana. Kuna watoto walikuwa huko ndani, wazazi wakajaribu kuambia watu watoe, moto ulikuwa mzidi, watu wakaanza kuzima na ile tank ya kanisa moto. Wakajaribu kuokoa huyo mtoto, hawakuweza. Ndio sasa firefighters wakakuja wakajaribu kuzima moto, wamezima kama na gari 2 hivi. Ndio polisi wakaasili, wakachukua scene na wakaanza kutoa hizi watu, tuone kama watapata mili yote. Kwa mwendo wa saa 10 nilikuwa nimeona ndege ilikuwa inaenda kinama hivi. Alafu after that nikaona imelipuka, ikachoma upande huu na ikachoma kiwanja kingine. Alafu tukapata vidole kwa fence kwa boma ya mtu, vidole 4. Alafu tukapata mwili imetapaka kila mahali, na ndio maafisa wakakuja nao wanajeshi wakakuja. Tu hapo nje kwa nyumba nikaona ndege imeruse control, ikakuja like 100 meters kwa penye nilikuwa, imekuja ikiangusha mabaki ya watu hivi, then ikakuja ikaanguka hapa. Sisi tukakimbia tu, tulikuwa wengi. Kufika hapa ni moshi tu ilikuwa, then tumepatana tu na mabaki ya soldiers. Nilikuwa jikoni nikaona ndege inapaa huku juu. Sasa kuchungulia nikapata ndege ikaanguka, ikalipuka moto kubwa. Hasa kuharakisha kukuja hapa nikapata imeangukia nyumba. Watu walikuwa ndani, kuna watoto walikuwa huko ndani. Watu wakaanza kupiga nduru. Pia watu wakaanza kupoesha moto. Kabla ya wazima moto waje, kulikuwa na tank ya kanisa. Watu walikuwa wanachota maji wakipoesha moto kwa hizi nyumba. Tulisikia noise imebang tu pahali. Unajua tulikuwa nyumbani, so tukakimbia hapa. Kufika hapa ndio tunasikia kuna ndege ya jeshi imeanguka. Na of course hii ni kitu mpya sana kwa wengi wetu. So tukakimbia hapa tujionee, na kufika hapa ndio tunaona kuna wengine wanasaidia save watu, but maybe it was too late, kwa sababu ukiangalia vizuri sana hata huwezi recognize kama kuna mtu mwenye amebaki. Right, quite unfortunate story right there. Our condolences to the family and friends. Moving on, a fierce fire on Thursday afternoon raised down a girls' dormitory at the Narok Full Gospel Church, sparking outrage among local residents who blamed the county government for failing to respond swiftly to the emergency. Now, according to eyewitnesses, the fire broke out in unclear circumstances and rapidly consumed the structure, reducing it to ashes before help could arrive. No casualties were reported, but significant property loss was incurred. Now, speaking to the media at the scene, enraged residents criticized the county government for not deploying fire brigade to contain the blaze. Now, they claimed that they were forced to organize themselves in a desperate attempt to extinguish the fire using makeshift methods. Kwa sababu kama zima moto ingekuja, kitu hazingechomeka hivyo. Gavana wetu atuangalie, ameachilia Narok. Kama ndivyo, sasa tumeletea gari ya moshi, ya maji. Tunaomba na tunasikitishwa sana na mambo tumeyaona. Tunaona watoto wetu wanachomeka, na ni kwa sababu ya county government imelalisha. County government hawana simamoto. Hii kitu tungeshughulikia mapema sana. Kwa hivyo tunaomba gavana yetu mahali aliko ashughulikie the development resources yenye itatusaidia sisi kama watu wa Narok Town Ward. Sasa hivi watu wenye tunaumia hapa ni watu wa Narok Town Ward. Ndio tunasema wewe msee ni one time. Vile Joroge Kinyanjui
Mimi ndereva hii kaunti hii Narok. Kwa maroli tumesikia moto imekuja hapa. Sisi tumekimbia sima moto haiwezi patikana hapa. Narok County unatubure kabisa. Tunaomba kabisa hii Narok County iwe na sima moto hapa. Mimi ni dereva hiyo lori imekuja ya maji. Kia maji imekuja kuchomeka. Mimi mwenyewe nimejitolea mpaka nikawai hapa. Kwa hivyo naomba huyo mama wote na hiyo watu wote tumeomba raia ndio wamesaidiana hapa. Sio serikali ama si kitu ya county. Raia wenyewe. Sisi tunasikitika sana. Kuna moto imetoka pale Full Gospel mahali wasichana wa rescue wanalala. Na mpaka saa hizi bado county government hawajafika. Tunashangaa simamoto za county government ziko wapi? Hiyo si ni ushuru ya watu ya Narok. Mahali kunachomekea, watu wanachomekea ndani ya manyumba, mahali inaharibika na watu ya county mpaka saa hizi hawajafika. Tutaungua mpaka lini? Mnataka kutumaliza mpaka lini? Ndio sababu hii watu ya Narok County, Narok Town Ward, tunasema hii serikali ya governor tunaiambia ni one term. Na watatuondokea. Wapatia wale watu ambao wanaweza kufanya kazi Narok Town wafanye. Kwa sababu hatuwezi kuwa watu wanapata majanga na bado county government ya Narok haifiki kuwasaidia. Right, moving on to some other tragic story. Authorities in Kisii County have launched a full-scale investigations following the tragic death of a 3-year-old child who was allegedly strangled and found lifeless inside her family's home in Amabundo area. Now, according to police reports, the child had been left at home under the care of their mother and a domestic worker when the incident occurred. Now, the motive and exact circumstances surrounding the gruesome act remain unclear. Area residents have strongly condemned the incident, expressing shock and grief over the death of the minor. Now they are calling for law enforcement agencies to make swift action to apprehend those responsible and ensure justice is served. Nilipigiwa simu, nikaambiwa mtoto amepigwa mpira, nikuje nyumbani. Nikakuja nikapata mtoto amekufa. Kitendo ambacho kimefanyika leo ni kitendo cha aibu na ni kitendo cha kishetani, kwa sababu mtoto ambaye ni wa miaka 3 anapopatikana amenyongwa na ni mchana, ni kitu ambacho kinatushangaza. Kwa hivyo ningeomba tu kwamba tafadhali wale ambao tunaishi katika jamii tujue kwamba watoto ni watoto ambao ni baraka kwetu. Hata kama mtoto labda amekukosea, usichukue hatua kama hiyo ya kumwadhibu ama kumnyonga mtoto. It's a shameful thing. It's a satanic thing. Mwendo wa saa 7:30 nilipokea simu kwamba kuna mtoto ameaga. Wakati nilifika katika boma ya mzee Mokua, nilipata kweli kuna mtoto amelala, na inasemekana kwamba mtoto alikuwa sawa asubuhi, akapewa chakula, akaenda kutembea. Sasa wakati nyanya yake alirudi, ambaye alikuwa ameachwa na mtoto, akapata hakuna mtoto, akaanza kumtafuta. Baada ya kumtafuta kwa muda, kurudi kwa nyumba akapata mtoto ameketi karibu na mtungi na ni kama amelala usingizi. Sasa mama nyanya yake alijua kwamba mtoto amelala usingizi. Akamchukua akamtoa nguo, akambadilisha, akamlaza kwa kitanda. Lakini vile mwili yake ilikuwa, akakuja kugundua baadaye kwamba mtoto alikuwa ameaga. Right, now let's talk matters politics. Now, leaders affiliated with the United Opposition have come out strongly against the Kenya Kwanza government of alleged attempts to lure Wiper Party leader Kalonzo Musyoka into joining the current administration. Speaking during a burial service in Kathiani constituency, Makueni County, the opposition MPs accused the government of engaging in political deceit and manipulation. They insisted that Kalonzo will not be part of what they termed as blood government, in reference to alleged human rights violations and poor governance under President William Ruto's leadership. Now, the legislators also dismissed recent online reports suggesting Kalonzo had been offered a government position. They labeled the claims as false, malicious, and a part of a broader scheme to create division within the opposition coalition. In addition to political issues, the opposition leaders voiced grave concerns over the government's foreign policy approach and the raising cases of extrajudicial killings. Now they condemned what they termed as systematic abuse of power and misuse of state machinery to silence dissent. Iko watu wamejidanganya ati His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ati anaweza fanya kazi
na watu ambao wameshika damu ya watoto wa Kenya hii. 2023 waliua watoto zaidi ya 80. 2024 wakaua zaidi ya 60 kwa siku moja. Juzi mumeona wakati wa watoto wameenda makumbusho, wale waliuawa wakazidi kuua hao. Wakashika kijana anaitwa Albert Ojwang kupeleka police station wakaua. Walipoulizwa wakasema ati Albert Ojwang alijipigisha kichwa kwa ukuta. Sisi tunasema shetani. Kalonzo Musyoka amenituma nikuje hapa nitangaze ako kwa kinyang'anyiro 2027, na hiyo mambo mnasema na mnaandika ni porojo mtupu. Kalonzo hawezi fanya na serikali wa wauaji. Sisi tulikufanya ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama tuko na nguvu ya kukufanya uwe rais wa Jamhuri ya Kenya, tuko na nguvu ya kufanya uwe raia wa Jamhuri ya Kenya. Aende asiende. Hiyo nyumba yako wewe William Ruto ulizunguka pale Mount Kenya kuanzia 2018, 2019, 2020 ukilia siku ile ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta. Wewe William Ruto wewe. Ulikuwa unazunguka Mount Kenya ukilia sana siku ile ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta. Hiyo serikali yako ni sisi tulijenga. Kama tunajua kujenga, tunajua kubomoa. William Ruto alidanganya watoto wa university atafanya masomo iwe ya bei rahisi. Sasa imeongezea bei na William Ruto anasema kuna kazi anafanya. Kwa sababu ya kuharibu masomo ile Kibaki na Kalonzo walianzisha wakiwa kwa serikali. William Ruto must go. Aende asiende? Kadhiani aende asiende? Ni muongo si muongo? Ati alisema atainua watu kutoka chini kuenda juu. Mkiangalia ameinua ama amegeuza? Si hata ameweka wengine kwa shimo. Mkiulizwa Kenya, nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu uchumi ya Kenya? Nani ameharibu matibabu ya Kenya? Nani ameharibu mambo ya elimu ya juu? Ataenda ama aendi? Right, at the same time, former Deputy President and Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua has intensified his criticism of President William Ruto's holding him directly responsible for the country's struggling economy. Now speaking during a Midwest engagement with the Kenyan diaspora in the United States, Gachagua launched a scathing attack on the president's leadership, accusing him of economic mismanagement and stifling political freedom at home. Now he pointed to the recent incident in Murang'a County where opposition leaders were reportedly blocked by police from holding public meetings as a sign of increasing political intolerance under the current administration. Gachagua urged the U.S. government not to withdraw its support for Kenya, saying that American partnerships are crucial to safeguarding democratic principles and economic development in the region. This is everywhere, and you must be held to account. In fact, the other day when I was here, I was with some senior American leaders last Sunday, and we were watching live a meeting taking place in Murang'a, where policemen were beating leaders and they were protecting armed goons. And these American leaders could not believe that it is possible for policemen to attack civilians. They could not believe it. They could not believe that policemen can escort gangs to beat civilian population. William Ruto, that evidence is here in America. And there's no way you can run away from it. And those things will come to light. On that matter, let me appeal to all of you. In your respective states, tell them about Kenya. Tell them to support this bill when it comes to the floor of the House. Give them details of what is happening in Kenya so that they are well informed, so that they can support the bill, so that a review is done. And our request to the American government and the American people, please don't punish Kenya because of the atrocities of William Ruto. Don't withhold military aid to Kenya. Don't withhold sharing of intelligence with Kenya. Don't withdraw all those facilities that come with that privilege of being recognized as an ally of the NATO states. All we are asking the American government to do, once you confirm all these concerns,
help us don't have sanctions against the people of Kenya or our country. And there is real panic in Nairobi. I saw William Ruto today fumbling with words, trying to explain himself, but trying to digress from the real issues. He was saying that the Americans have a problem with him because he's having a relationship with China. And he is having a relationship with China because it's good for the country. But he's running away from the real issues. And because he follows me wherever I am, it is good for me to tell him why the Americans have a problem. Right, still matters politics. Energy and Petroleum Cabinet Secretary Opiyo Wandayi has announced that the Orange Democratic Movement, that is ODM party, will not present a presidential candidate in the upcoming 2027 general election. Speaking in Kenya during an inspection tour of the government's last-mile electricity connectivity project, Wandayi stated that ODM party leader Raila Odinga has made it clear that he is fully committed to supporting President William Ruto in delivering his pledges to Kenyans. Now, the CS criticized opposition leaders who have opposed Raila's decision to collaborate with the Kenya Kwanza administration, terming their resistance as counterproductive. He urged them to channel their energy towards identifying a strong alternative candidate to challenge President William Ruto in the next election. But you cannot fool all people all the times. Hiyo ni porojo. Hiyo porojo ya kinamwani tusahau. Sawa? Hazina maana na zitasaidia mtu na mambo yote. Kwa hiyo Raila Odinga mwenyewe ameamua na amesema wazi ya kwamba atafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais Ruto mpaka dakika ya mwisho. Na wakitafuta mtu ambaye atagombea kiti cha rais, kuna watu wengi ambao wamejitokeza wanataka hicho kiti. Washaya na Raila, si ndio? Sasa hiyo wazee aendelee na shughuli zake za kusaidia rais kuendesha nchi, ili nchi iwe na maendeleo na utulivu na amani. Hizo vitisho ndogo ndogo waachane nazo. All right, it is exactly 20 minutes past the top of the hour. We are taking a short breather here on EBN Prime Edition, but we'll be back in just a bit. Governor Eric Mutai has issued a bold threat to dissolve the entire county government of Kericho, citing frustrations with governance and what he termed as deep-rooted systematic failures amid looming impeachment of the governor. Now, speaking to the press on Thursday, Governor Mutai said he would invite the residents of Kericho County to consider and pursue a constitutional petition for the dissolution of the county government in line with Article 192 of the Constitution of Kenya. Now, the governor emphasized that the ultimate decision would lie with the people of Kericho, whom he believes should determine the fate of their county leadership through constitutional means. Now, if the petition gains traction, it will be forwarded to the president, who has the constitutional authority to refer the matter to the Senate for consideration. Officially, invite the residents of Kericho County to consider and pursue a constitutional petition for the dissolution of a county government under Article 192 of the Constitution of Kenya. Let us no longer be hostages to function. Tomorrow, we will begin collecting signatures across the county to dissolve the county and petition the president to petition the county government of Kericho, and then we go back for fresh elections and let the people decide. We will not continue like this. We will not be hostage. And so tomorrow we'll kick off the process of collecting signatures to dissolve Kericho County. And we respectfully ask the president that by next week, when we'll be presenting for him the documents to gracefully accept the people's of Kericho's decision, to the wills of Kericho, to dissolve the county, and we all go back to seek fresh mandate from the people of Kericho. I commit. We are waiting for the impeachment to take place next week. We commit to avail ourselves in the assembly. We are ready to face the assembly. We are ready to face Senate. We are ready to explain our story. Because when you say to the governor that so and so did this and this,
the governor is not the accounting officer. As for impeachment, the last time we were 16. Today we have more than 20 MCAs standing with their governor. And because you have sensed defeat and you have sensed that you will not move forward, I just want to ask you for two things. Stop moving houses of MCAs in the night. Stop texting them and actually intimidating them. Stop asking them that you remove their seats. They are also parents. They need to pay school fees. They need to pay food for their children. And kindly let us allow the due process to take place. I also hear that you say that utachasia kura, the way you want to chasia. Let me give you this warning early enough, my brother. I have tolerated you long enough as the governor, and this time around, if you try that monkey business, you will not believe what you will see. Now, the Orange Democratic Movement, that is ODM, has appointed Shimanzi Ward MCA Priscilla Mumba as the new majority leader in the Mombasa County Assembly, replacing Adhman Mwamwiri of Likoni Ward, following a party resolution adopted on July 3rd of 2025. Now, the announcement was formally made by County Assembly Speaker Aharub Khatri, who confirmed Mwamwiri's ouster from ODM members resolved to endorse Mumba in a shake-up aimed at streamlining leadership and advancing development agendas within the assembly. Now, Mumba, while addressing the House, accused her predecessor of stalling critical legislation, particularly the Mombasa County Ward Equitable Development Bill 2024, which she said was designed to allocate funds equitably to all wards for development projects. Tunashangaa watu ambao wamechaguliwa pia wao katika wodi wakiongozwa na huyo aliyekuwako akisema haelewi wala anapinga kuwa tusipate ule mfuko wa kusaidia wodi zetu. Sasa yeye kama kiongozi aliyekuwa wa wengi, ikiwa hataki kuona mfuko umeingia katika wodi zetu na tuweze kusaidia kazi zetu za nyanjani, maendeleo yatatokana na wapi? Maendeleo yataonekana vipi katika huyu MCA kuonekana amefanya kazi yake? Kwa hivyo tukaona moja kwa moja hana ushirikiano na sisi, hana ushirikiano na kutaka kuona maendeleo ya nyanjani, na watu wa upande mmoja hawezi kufanya katika hizi sub county nyingine zisiweze kutaka kuendelea. Kulingana hiyo statement kwamba pengine kuna ubaguzi fulani umefanyika, kuweza kutoa wodi fulani, mtu wa kiongozi wa wodi fulani kuweka ubaguzi kwa wodi nyingine, sisi kama wabunge wa county tunasema hiyo ni urongo, na jukumu letu kubwa ama kama vile majority leader ameongea ni kwamba tulikuwa kwa kidogo hatuna furaha vile majority leader aliyotoka anaendesha hili bunge letu. Mimi nikiwa nilichaguliwa na tiketi ya UDA, ile ambayo imenileta hapa ya muhimu zaidi ni watu wa Junda kupata maendeleo. Kwa hivyo siwezi leo na kesho na siku ingine kusimama karibu na yoyote yule ambaye anakataa kupitisha hoja ambazo zitaleta maendeleo kule mtaani ambako tumetumwa. Itawezekana vipi tuongozwe na kiongozi ambaye anasema ya kwamba Ward Development Fund ama Ward Equitable Share ni makosa kupitishwa? Sidhani kama inaleta maana kwa mtu yoyote yule aliyoko hapa na hata ambaye hajawahi kukanyaga bunge hili. Hii nafasi haipeani kwa mtu kama birthright yake. Ni nafasi ambayo inapeanwa kwa mtu kama trust ya wale ambao wamemchagua. Na ikiwa umechaguliwa na watu, ni lazima ujue kwamba wale ambao wanakuchagua wako na the same right kama wewe na wako na haki ya kutendewa haki. So ikiwa utaenda kiuka hayo, definitely panga itakupata tu. Ujeuri katika hizi kazi saa nyingine inachangia mambo kama haya. Kwa hivyo sisi tunasema yale ambayo yamefanyika leo ni funzo kwa kiongozi yeyote ambaye amechaguliwa na ana kiburi katika kazi yake ambayo anafanya. Right, moving on, police in Mutwapa have arrested 3 suspects in connection with a string of criminal activities that have rocked the area in recent weeks. Now, the trio was apprehended during a well-coordinated security operations that also led to the recovery of suspected stolen items. Confirming the arrest, Kilifi South Sub-County Police Commander Hassan Kochale termed the breakthrough a major relief for residents who had raised concerns over rising insecurity in the town. Now, he thanked members of the public for their cooperation, for providing crucial intelligence and enabled the successful raid. Now, among the recovered items were old and new Kenyan currency notes, foreign currencies,
mobile phones, computers, and police regalia believed to have been used to aid criminal activities. Authorities estimate the value of the seized items to be over 2 million Kenya shillings. To where they usually take the stolen items, officers rush the scene under the command of the OCS and the SP personnel. They manage to arrest 3 suspects, the ones you've seen before us. Upon searching the houses of the 3 suspects, we found the assorted items you see around. Yetu ni kuomba wananchi watusaidie. Sisi hatutapumzika, hatutalala mpaka wananchi wapate amani. Bora tupate information. Na sisi pia askari yangu halali ni kusunguka usiku na mchana kuhakikisha mali ya wananchi inalindwa mzuri. All right, it is exactly 31 minutes past the top of the hour, and that's going to wrap up our program here on EBN News, rather EBN Prime Edition. My name is Macharia. Many thanks for keeping us company. Now, goes without saying, the CHAN 2024 games are ongoing here in the country. Earlier, Congo, that is the Democratic Republic of Congo, went head-on with Zambia in Nyayo Stadium here in Nairobi, where Congo clinched victory with 2-0 against Zambia. Also, this particular night, Kenya versus Angola in Kasarani Stadium have finished the game in a draw. Of course, congratulations to the both teams. My name is Macharia. Our sign language interpreter has been Laura Mondi. Do have yourself a good night, and let's meet again when God says we do.